Hello students, welcome to our YouTube channel Bhumika. Here I am Vishwajit sir and I will help you to understand the voice change from the eyes habit. আমি তোমাদের আইজ হ্যাবিট থেকে ভয়েস চেঞ্জগুলো বুঝতে সহায়তা করব। চলো শুরু করা যাক। টোটাল চ্যাপ্টার থেকে অর্থাৎ আইজ হ্যাবিট থেকে যে ভয়েস চেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি: ভেরি ইজি, ইজি অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং। তো প্রথমেই আমি তোমাদের যেগুলো খুব সহজ সেগুলোকে বুঝতে সহায়তা করব। সো নাম্বার 1, I found the window. Here I is the subject, found verb and the window is the object. তোমরা জানো হাউ টু কিভাবে অবজেক্টটাকে বের করতে হয়। ভার্বটাকে অর্থাৎ ফাউন্ড হিয়ার ভার্বটাকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে তোমরা অবজেক্টটা অনায়াসে পেয়ে যাবে। আর ভয়েস চেঞ্জে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে যায়, তারপর টেন্স অনুযায়ী বি হেল্প ভার্ব অ্যান্ড ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ করে এবং বাই দিয়ে সাবজেক্টটাকে বসাতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে, সেগুলো আমরা যখন যেরকম উদাহরণ সামনে আসবে আমরা আলোচনা করব। সো লেটস সি দ্য আনসার। I found the window. Here I found what I found? The window. So the window was found by me. The window in the active voice, found was in the past form, so we have used here the verb was. আমরা was ব্যবহার করেছি এবং তারপরে found এর থার্ড ফর্ম is also found, or found এর third form past participle form is also found, and I became by me. Now come to the next example. The train gathered speed. So খুব সহজ, the train, এখানে the train subject, gathered verb and speed object. So speed third person singular number, it is uncountable, so speed we have taken was, speed was gathered by the train. Come to the next example. They call their goodbyes. They call their goodbyes. Subject, they subject, called verb is in the past form, and their goodbyes object. So answer, their goodbyes. Here you can see s is there, so it is the plural subject, so we have used were. So their goodbyes were called by them. They became them. They them হয়ে গেছে। Come to the next example. I love the hills. So I subject, love verb, here verb is in the present tense, so the hills object. So students, here is a mistake. I have written where. So I love the hills, it was in the present tense, so the answer will be, sorry for this mistake, the hills are, এটা আর হবে, ওয়ারটা আর হবে। So the hills are loved by me will be the answer. So this is a mistake, write are in the place of where. Come to the next example. My voice startled her. Again an easy example.
my voice subject, startled verb, her object. Now her became she as subject, so startled, so it was in the past tense, the active voice was in the past tense, so startled became was start, we have used was, মানে আমরা past tense এ থাকার জন্য আমরা was ব্যবহার করেছি, and startled third form is also startled by my voice. Next 6, she gave a little exclamation. She subject, gave verb in the past tense, what she gave, a little exclamation. So let's see the answer. A little exclamation was given, as gave was in the past tense, so was, then the third form of give is given, give, gave, given, and by her. সো এই পর্যন্ত এগুলো ছিল খুব সহজ। এখন তোমাদের দিস পার্ট ওয়াজ ভেরি ইজি। নাও উই উইল গো টু দ্য ইজি সেকশন। সো স্টুডেন্টস, এই পর্যন্ত ছিল ভেরি ইজি সেকশন। নাও ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য ইজি। নাও দিস এক্সাম্পলস, এবার যে এক্সাম্পলগুলো পাবে এগুলো সহজ। আগেরটা খুব সোজা ছিল, এটা একটু সহজ, একটু স্ট্যান্ডার্ডও বলতে পারে। এই ইজিগুলো পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। সো ফার্স্ট এক্সাম্পল, the woman gave the girl detailed instructions. The woman, here is the subject, gave verb is in the past tense, so the girl, whom did the woman give the example, it is the girl, and what, it is detailed instructions. So here you will find two types of object. First is the direct object as well as the retained object. So our solutions are also two. First, we have taken the girl here. The girl was given, the girl was, as it was in the past tense, so was given, the third form of give, detailed instructions by the woman. And our second example, you can see here, detailed instructions are given by the girl. Here what are given, detailed instructions, we have made the subject to the detailed instructions, and it is plural, so the subject is plural, plural হওয়ার জন্য আমরা were ব্যবহার করেছি, এবং given to the girl by the woman, and এই যে to the girl, এটাকে বলা হয় retained object. To the girl is called the retained object here. পরের এক্সাম্পল চলে এসো, my aunt is meeting me there. My aunt is meeting me there, এটাও খুব সহজ, তবুও এটাকে আমি এই সেকশনে রেখেছি কারণ এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে রয়েছে বলে। সো my aunt is meeting me, my aunt subject is means is meeting, present continuous tense, whom, me is the object, so me became I here, and I am being met, met is the third form of meet, I am being met there by my aunt. Now 3, she would forget our brief encounter. She subject, would forget verb, and our brief encounter is the object. So see the answer, our brief encounter, object became the subject, and would became would be, forget, third form of forget is forgotten by her. পরের এক্সাম্পলে চলে এসো, এই প্রথম আমরা পাচ্ছি একটা কোশ্চেন, অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। সো ডু ইউ সি এনি অ্যানিমালস, ডু ইউ সি এনি অ্যানিমালস, হিয়ার দ্য আনসার,
আনসার ইজ আর অ্যানি অ্যানিমালস সিন বাই ইউ। কিন্তু আমি তোমাদের এই তিনটেকেও দেখিয়েছি, তিনটে লাইন, যে আনসারটা ইন্টারোগেটিভ স্টেটমেন্টে আনসারটা কীভাবে বেরোয়। যারা নিউ লার্নার্স, যারা প্রথম প্রথম শিখছো বা অতটা দক্ষ নও, তারা এটা দেখলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ফার্স্ট, এই যে কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টটা ছিল আমার, এটাকে আমরা একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট করে নিয়েছি যে ইউ সি অ্যানি অ্যানিমালস, এবং এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করে নিয়েছি হিয়ার ইউ সাবজেক্ট, সি ভার্ব, অ্যানি অ্যানিমাল সাবজেক্ট। সো অ্যানি অ্যানিমালস প্লুরাল হওয়ার জন্য আর, সি এর থার্ড ফর্ম সিন বাই ইউ। আশা করি এটা বুঝতে তোমাদের কোনো অসুবিধে নেই। এবার দেখো কত সহজ, এটাকে কোশ্চেন করে দিলাম, আবার আরটাকে ফোর ফ্রন্টে নিয়ে এলাম, আগেই লিখে দিলাম আর এনি অ্যানিমালস সিন বাই ইউ, কোনো চেঞ্জ নাই। সেম এক্সাম্পল আমরা এখান থেকে সেম আনসার পেয়ে গেলাম। আশা করি বুঝতে পারলে। পরেরটাই চলে এসো। ফিউ গার্লস ক্যান রেসিস্ট ফ্ল্যাটারি। ফিউ গার্লস সাবজেক্ট, a plural subject, girls, can resist flattery, object. So flattery can ছিল, হয়ে গেল ক্যান বি, অর্থাৎ মোডাল ভার্বস থাকলে বি অ্যাড হয়ে যায়, বি রেসিস্টেড ইজ দ্য থার্ড ফর্ম অফ রেসিস্ট, ক্যান বি রেসিস্টেড বাই ফিউ গার্লস, সাবজেক্ট বিকেম দ্য অবজেক্ট। Come to the next example. 6. The carriage wheels, subject, changed, verb is in the past form, ed. You can see is in the past form. Past form. So changed, what changed? Their sound and rhythm. So answer, their sound and rhythm were changed by the carriage wheels. এটা হচ্ছে একদম পাই টু পাই ফলো করলে যে আনসার পাওয়া যায়, বাট স্ট্যান্ডার্ড আনসার এই দেয়ারটার প্রয়োজন নেই। সাউন্ড অ্যান্ড রিদম আর চেঞ্জড বাই দ্য ক্যারিয়েজ হুইলস। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল। The guard, here the subject, blew, the past form of blow, so verb is in the past, and what blew? His whistle. আবার এখানে যখন আমরা আনসার করব, হিজটার কোনো দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তোমরা দিতে পারো, বা কিছু বইয়েও আমি দেখেছি যে হিজ হুইসেল ইজ রিটেন, বাট ইট ইজ নট স্ট্যান্ডার্ড। হুইসেল ওয়াজ ব্লোন বাই দ্য গার্ড ইজ a standard example. Whistle, object became the subject, was because it was verb was in the past tense, and blown the third form of blew by the guard. The guard subject became object. Now 8. I liked the sound of her voice, but I liked the sound of her voice. সো বারটাকে নিয়ে কোনো হেডেক নেই, প্রথমে ছিল প্রথমেই বসিয়ে দেবে। I liked the sound of her voice. I subject, liked verb in the past tense. What I liked? The sound of her voice. পুরোটাই অবজেক্ট। আনসার, বারটাকে প্রথমে বসিয়ে দেবে। The sound of her voice, like was in the past tense, so it was, I have used was, or আমাদেরকে ওয়াজই ব্যবহার করতে হবে। Liked is the third form of like, by I became me. Come to the next example. 9. She thought me a romantic fool. Very nice example, and it is also important, very important. It may come in the exam. এটা পরীক্ষায় আসতে পারে, মনে রাখো। She thought me, she subject, thought think a past form, so verb is in the past, me a romantic fool. So answer, যদিও এখানে দুটো এক্সাম্পল পাচ্ছ, অর্থাৎ দুটো অবজেক্ট পাচ্ছ, মি অ্যান্ড রোম্যান্টিক ফুল, তোমাদের কারোর মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু এখানে আই দিয়েই হবে, অর্থাৎ মিটাকেই তোমাকে সাবজেক্ট করে করতে হবে, রোমান্টিক ফুল দিয়ে করলে ইনকনগ্রুইটি চলে আসছে।
So answer, me became I, and thought was past tense, so we have used was. Then think, the past participle is also thought. Think, thought, a romantic fool by her. It is very important, again I say, it may come in the exam. Now come to the next example. পরেরটাই চলে এসো 10 number. Her next question removed my doubts. Her next question is the subject. Her next question is the subject, and removed verb is in the past tense, and what removed? My doubts is the object. So answer, my doubts. Here the subject is in the plural form, plural subject form, সেই জন্য আমরা where ব্যবহার করেছি, so we have used where. Then the third form of remove is also removed by her next question. Next 11. Yes, it is the last easy voice change from the eyes habit. Then এটা নিয়ে কোনো হেডেক নেই, যেমন আগেরটাই দেখলাম বারটার দেনটাকে ঠিক নিচে বসিয়ে দেবে। আই মেড এ মিস্টেক, আই সাবজেক্ট, মেক হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, সো মেড ইজ ভার্ব ইজ ইন দ্য পাস্ট ফর্ম, and what I made, a mistake, is the object. So then a mistake became subject, verb was in the past, অর্থাৎ made মেকের past form, আগে সেন্টেন্সটা past tense ছিল বলে was ব্যবহার করতে হলো, and made is also the V3 or third form of the verb, and by I became me. So students, that's all up to the second section, easy. And now I call it the interesting section. Here are only 4 or 5 examples from this chapter. So let's see this. These have a great chance to come in the exam. যদি এই ধরনের কোশ্চেন আসে তাহলে কোশ্চেনটাকে খুব স্ট্যান্ডার্ড মনে করা হবে। সো সি দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন। ইন্টারেস্টিং পোর্শনের সবগুলোই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফার্স্ট, নাম্বার 1, it would take me some time to discover something about her looks. It would take me some time to discover something about her looks. So it would take me some time. So it subject, would modal ইউজ হয়েছে, এবং টেক ইজ ইন দ্য প্রেজেন্ট ভার্ব, মোডালের পর প্রেজেন্ট বসে, means sometimes. So what it took, sometime is the main object or the direct object. So sometime became the subject of our passive voice. Sometime would be, would ছিল, be add হলো, would be, again a mistake, sorry, taken, it will be. The third form of take is, I have written take, it is taken, T-A-K-E-N, taken. So sometime would be taken by me to discover something about her looks. রেস্ট বাকি যে পোর্শনটা বাই মি এর পরে টু ডিসকভার সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস, এটা যেমন আছে সেরকম বসিয়ে দেবে, কোনো পরিবর্তনের দরকার নেই। কাম টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন 2. They have too much to take in. It is, I hope, the most interesting and important question, important voice change in this chapter. খুব ইন্টারেস্টিং। সো এক্সাম্পলটা দেখো, দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন, এর একটা নেগেটিভ সেন্স আছে। আমি এর 3টে আনসার লিখেছি, পরের আনসার দুটো ব্যাপার আলোচনা করব। ফার্স্ট সি দ্য ফার্স্ট আনসার। দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন, দে হ্যাভ সাবজেক্ট, ভার্ব, টু মাচ, আর বাকিটা আছে ইনফিনিটিভে, টু মাচ টু টেক ইন। এর অর্থটা এরকম দাঁড়ায়, তাদের এত আছে যে তারা নিতে পারে না, অর্থাৎ হু হ্যাজ দ্য নর্মাল
উই হু আর দ্য নর্মাল সাইটেড পারসন, আমাদের যাদের স্বাভাবিক চোখ আছে, আমাদেরকে এত জিনিস দেখতে হয় যে আমরা সব জিনিসকে সঠিকভাবে নজর দিতে পারি না, আমরা এড়িয়ে যাই। তাহলে দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন, এর একটা নেগেটিভ কনোটেশন আছে। দ্যাট মিনস যদি আমরা এটাকে ইফ উই এক্সপ্লেন দিস, দ্যাট মিনস দে হ্যাভ সো মাচ দ্যাট দে ক্যান নট টেক ইন, এটা একটা নেগেটিভ সেন্স আছে। তো এর আনসারটা, সঠিক আনসার হবে অনলি নাম্বার 1, শুধু সঠিক আনসার হবে 1 নাম্বারটাই। বাকি এক্সাম্পলগুলো কিছু বই আমি দেখলাম তাই রেফার করলাম, বাট আমি তোমাদের সাজেস্ট করব অনলি ইউজ দিস আনসার। দেয়ার ইজ টু মাচ টু বি টেকেন ইন বাই দেম, দেয়ার ইজ ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ারটাকে নেওয়া হয়েছে, দেন দেয়ার ইজ টু মাচ টু বি টেকেন ইন, শুধুমাত্র যে বাকি যে অর্থাৎ ইনফিনিটিভ পোর্শন তারও ভয়েস করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ার ইজ টু মাচ টু বি টেকেন ইন বাই দে বিকেম দেম, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, অ্যান্ড বাকি রেস্ট ডোন্ট ডু দিস টু। নাও come to the next example. 3. Had she noticed already that I could not see? Had she, এটাও একটা ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন। হ্যাড সি নোটিসড অলরেডি দ্যাট আই কুড নট সি, ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইট মে কাম ইন দ্য এক্সাম। যদি এখান থেকে আসে তাহলে তোমরা দেখে নেবে এই 4-5টার মধ্যেই আসার সম্ভাবনা খুব বেশি, যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন হয়। সো আনসার ঠিক যে পদ্ধতিতে আগেরটা দেখালাম যে কিভাবে ভেঙে ভেঙে করতে হয়, তোমরা অবশ্যই এটাকেও সেভাবে ফলো করো। আমার ভিডিওটা অনেকটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, আমি এখানে এটাকে আর বেশি এক্সপ্লেন করিনি। সো হ্যাড ইট বিন অলরেডি নোটিসড দ্যাট আই কুড নট সি, so it introductory subject and it was in the past perfect tense. Had she noticed, so been added, been is added, already placed in the same place, you can write already after notice also, and noticed is the third form of the, it is here also third form. So in case of perfect tense we need not find the v3 form, it is because কারণ এটা পারফেক্ট টেন্সে তো ইউজ করাই থাকে, অ্যান্ড বাকি পোর্শন দ্যাট আই কুড নট সি এটার কোনো চেঞ্জ করার দরকার নেই। তারপরেরটাই চলে এসো 4 নাম্বার, আর একটা আছে বোধহয় 5 নাম্বার, ওকে 4 নাম্বার। আই নিউ, আই সাবজেক্ট, I knew verb in the past tense. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. So I knew that বাকিটা অবজেক্ট। সো আমরা এর জায়গায় একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ইট নিয়ে নিয়েছি। সো ইট ইজ নোন টু মি, সো পুরো এই যে আন্ডারলাইন করলাম এই পোর্শনটাকে আমরা ইট ধরে নিয়ে, ইট ওয়াজ, সরি নিউ ছিল, সো পাস্ট টেন্সে থাকার জন্য ওয়াজ, ইট ওয়াজ নোন টু মি, নোনের পর বাই হয় না, আমাদের টু ইউজ করতে হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন। সো ইট ওয়াজ নোন টু মি, তারপর বাকি অংশটা অ্যাড করে দাও, দ্যাট দেয়ার আর হার্ডলি এনি অ্যানিমালস লেফট ইন দ্য ফরেস্ট নিয়ার দেহরা। দেখে বড় মনে হলেও আসলে এটা সহজ এবং বেশি পরিবর্তন করতে হচ্ছে না, শুধু ফার্স্ট পার্টটাকে একটু দেখে রাখবে এই জায়গাটা। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ নোন টু মি। নেক্সট এক্সাম্পল, ইট ইজ দ্য লাস্ট। সো দ্য ম্যান who had entered the compartment broke into my reverie. The man subject, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। দ্য ম্যান who had entered the compartment broke into my reverie. The man broke into my reverie. break into মানে ইন বেঙ্গলি এটা একটা ফ্রেজাল ভার্ব, অর্থাৎ ভেঙে প্রবেশ করা। সো ব্রোক ইজ ইন দ্য পাস্ট form of the verb. So now see the answer, and what is the object? Broke into my reverie. So answer, my reverie
ব্রোক পাস্ট টেন্স ছিল বলে উই হ্যাভ ইউজড ওয়াজ, আমরা ওয়াজ ব্যবহার করেছি, ওয়াজ ব্রোকেন ইনটু। ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন, থার্ড ফর্ম ইজ ব্রোকেন। My reverie was broken into by the man who had entered the compartment. So students, that's all. আশা করি তোমরা সব বুঝতে পারলে। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আইজ হ্যাভ ইট এই চ্যাপ্টার থেকে, তোমরা ভিডিও কমেন্টে আমাকে নিঃসন্দেহে বলতে পারো, আমি সময় মতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। দ্যাটস অল, বাই স্টুডেন্ট।